Thank you, Mr. President. Actually, my question is related to the theme of today, liberation. And I would like to ask, during the struggle, what are the memories that stick with you? The difficult times when you were out there in the bush fighting a guerrilla war, facing all kinds of enemy fire, France, the FAR, and so on. Mr. President, it's just a memory thing you might share with the Rwandans who you did a crucial part in liberating. What particularly sticks with you? What made you tick during those difficult times? In general, what would you like to share with us? I think you have already said it all. Those are the memories. Memories about starving, about crisis, about death and despair, not only, I mean, mainly really with the whole country, the whole population, at least those caught up in those areas of fighting. There's nothing so much about what ticks in that situation. It's just about managing a crisis of different kind of categories. So in any armed struggle like that one, first of all, there is a problem that gives rise to the need for people to take up arms and fight to free themselves and fight for their rights. And there is the whole conduct of the war, how it is carried out, and ultimately it was won, but there is everything to look back and say we had to do it. At least one thing it does explain is the price of people being free, independent, and being able to live a life where their rights are respected. It's a huge price, but that also means those are ideals that are worth paying the price for. That is what the struggles are all about. If I may clarify, there is one time, I think it was during a press conference here, and you very briefly mentioned a near confrontation with French forces, I think in the zone turquoise, if I'm not mistaken. And this could easily have caused other problems if it had actually taken place. You mentioned that the RPA had no fear of any of the adversaries, either the French or even FAR. Now, maybe you could take the opportunity to tell us a little bit more about what was the nature of this near confrontation with the French forces at the time. I don't think I go into these minute details, but the RPA for the time had no luxury of having any fear. I think what the problem we were facing was much bigger than any such a thing. It wasn't just in the field where fighting was taking place. It was everywhere else.
the odds were against us. Political, diplomatic, across the world, everybody was mobilized against the RPF. But we were strengthened by the validity of our cause. Our cause was so just that we were convinced about it and ready to pay any price for it. So it doesn't matter whether there was this incident here or elsewhere. I think what was at issue was what we were fighting for and had been made to fight for, that we remained focused to execute the process of the struggle as was necessary. So singling out one confrontation or another doesn't do justice to the whole struggle. I think the whole struggle was just about confronting all kinds of odds that we had to deal with. Thank you, sir. You can take the next question. Citizen, Constantine. Thank you, Mr. President. My name is Constantine. I come from Tanzania, and I work for the Citizen, which is part of the Nation Media Group of Kenya. Before I ask my question, may I convey warm greetings from the people and leaders of Tanzania to you. Asante sana. They wish, and I'm one of them, that you could pay us a state visit one of these days. Suppose you are invited. Apparently for a state visit, you just don't walk in. No, I haven't finished. Now, I wanted to say, suppose you are invited, would you come? And suppose you came, what would be your main messages to the Tanzanians, especially on the relations between the two countries, and in terms of the need to speed up the integration process in the East African community? Thank you. Well, the answer is, suppose I'm not invited. Would I come? No. But for any reason, if I were to be in Tanzania, I would be very happy to be there in the first place. Tanzanians are not only our neighbors, they are just more than that. They are fellow Africans, they are brothers and sisters with whom we share a lot. The suffering of Tanzanians is the suffering of Rwandans, and vice versa. And happiness for Rwandans is happiness for Tanzanians. Putting all kinds of things aside, really, that's what it is, that's what it should be, in my view. So it doesn't have even to wait for my state visit. It is what it is what it has been, in spite of whether one day I should be there on official visit or not. So that is my message would be around this, in any case, that there shouldn't be, there shouldn't have been, and any problem between Rwanda and Tanzania. Those who create problems, and they are there, we are not short of them. I think there is no justification, and but I think the interests and rights of the African peoples, whether they are Tanzanians or Rwandans, they override on
the short-sightedness of some of these individuals who create problems. Next question. Albert, contact. Albert Simburgwa from Contact. Mr. President, I wanted to jump a bit on what you replied to my colleague Shaka. It looks like 20 years after, Rwanda is still in the same battle with the same people that your forces defeated in '94, but still roaming around in the region and about to be whitewashed by the international community. It looks like that today with the, and I'm talking straight to about the issue of FDLR. But at the same time, there has been an evolution in the region, and there is also already, when it comes to security and defense, there is an evolution of the region with the security and pact and defense pact, and there is also now the East African standby force coming up. What's your take on that with this angle of 20 years later? Well, I think 20 years on, the problems we have been dealing with have deep roots in the history. They are not problems that were born 20 years ago. They were probably centuries-old problems that we have had to deal with. But that is if we are talking about Rwanda or East Africa, or, you know, but there will always be problems all over the world. I think when you listen and read the news, when you listen to the news, it's not just Rwanda being talked about all the time. I think they're talking about all kinds of problems across the world. So problems will be there. Therefore, when Rwanda faced our own challenges and addressed them, even come '94, when it happened, when the tragedy struck, and you know, dealt with it, and we are where we are today. It wasn't to be that the problems were over. We knew problems would always be there, maybe in different forms, or new problems, and so on and so forth. So, but we have to build capacities and institutions and things like that to be able to deal with old or new challenges. So what we face today, you're talking about really some of the problems we have to deal with today that were there 20 years ago. Yes, maybe it's because the causes or people responsible, whether here or outside of Rwanda, are still there. They still want to cause problems. Genocide happened based on certain factors and reasons, and people who are behind that. The same people are there today. They're still maybe trying to create, again, the same situation using different ways and means. So it's up to us Rwandans or Africans who face different other problems elsewhere to confront such challenges as they develop, as they come, whether they are the old or new or combined. And this is the way of life. I think this is the way we have to deal with it.
The problems of Rwanda were basically Rwandan. They have roots here, but they were contributed to very largely by external factors. The same thing still happens. You have the same old guards who want to create problems. You have the same external factors always having their role in this. Now, so in confronting these challenges, there are things we can do as a country to deal with our own challenges. But some of these problems cross borders, or the history of one African country and the other have certain similarities, or new problems develop and they cut across borders. So you have to deal with problems at national level as well as regional level. And then beyond that, at the wider international level, you also have to deal with that. So that's why you've seen not only are we trying to build these capacities to meet the challenges nationally, we also work cross-border, like we are trying to do in the East African community, so that some of these common problems are dealt with regionally. So there is no contradiction, there is complementarity at national level as well as regional level and even beyond. So that's why we have national armies and we are now creating a regional force so that when problems cross borders, we can work together to deal with that. Some of the efforts are really a result of the nature of the challenges and the fact that regions have commonalities, and therefore they must act together to deal with the problems we face. That is really what is at issue here. Next question. Reuters, Jenny. Thank you very much. Just to sort of follow up on the last question, I just wondered how significant you find the recent developments with the FDLR, in particular the talk of disarmaments and the request for a representative to travel to Italy. I, for one, am just completely bored and disgusted by this problem. I'm not losing any sleep over this. What is a clear-cut issue, a very clear problem by its definition and nature, simple, straightforward, has always been turned into, a very huge problem. And I think by design for some people. We have these FDLR people who are really connected with the genocide. We know their responsibility. The whole world over, the claim is that, you have, I'm sure, heard of all this about never again. Never again is just something used for people to, I don't know, for deceiving others. And then look at the last 20 years of these genocidal forces.
how they have been roaming around the region and in foreign capitals in Europe and America and wherever, even some on this our continent, even including neighbors. And the claim has always been, these are people that must be dealt with, must be brought to justice, must be, all the right things have been said. One thing we have seen people falling short on is to decisively deal with the issue. Instead of doing that, now actually some people look for all kinds of ways and explanations, and they start telling you, FDLR is no longer that of the old people who killed, now it is of their sons and daughters, and so these ones have no responsibility, but sometimes you find the old ones they are talking about and saying they are no longer there are the ones precisely who are being given some kind of honor. I think the honor is really about having killed our people. This world is very cynical. The world is cynical. It gives the honor to those who committed genocide in Rwanda. At the same time, the claim is that these are people they must deal with. So you get confused. So for some of us, what we have decided to do is not to bother so much with it as it happens outside there, because there is not much we can do outside there. Our voice is very, very small. We can't be heard. But we have what we can do about it here in Rwanda. Here in Rwanda, in our own self-defense, in defense of our own people, there is a lot we can do, a lot. Well, even there's a lot outsiders try to do or can do here, especially the wrong things they can do. They can manipulate, they can do all kinds of things, they can even destroy what we have been trying to build, but there's one thing they can't destroy, and that is our will to deal with our affairs and affairs that affect us, that affect our lives. The will for us to live and fight for our lives and for our rights is unshakable. It can't be destroyed. So, but we can only use it here. So we will use it here. The other day when some of you journalists were happy to distort what we say, when I was saying here in this Rwanda, if anybody thinks they are going to come and play here and play with our lives, our people's lives, they have no chance. And when I said that, then the predators in the media were there saying all kinds of things. You can have your day again today. I'm inviting you to have your day of misrepresentation again. But what I said then and what I'm saying now
is that for our lives, there is nobody going to come and play around here. There's no doubt. Even when I said, we will shoot you in the broad daylight, I want to repeat it. Go and play it the way you want again. You have no chance, anybody who wants to deny us our rights and our lives, and whether they are supported by outsiders and all kinds of organizations who do things, we will be so unkind to those who think they can play around with our lives. We have had enough of that. So have your day. Thank you. Can we have RBA? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kirofasi Barore, umunyamakuru wa RBA. Hashize iminsi havugwa ibibazo binyuranye muri Afurika, ariko Afurika igashakisha umuti cyane cyane bijyanye n'umutekano. Habanje gutekerezwa ibyitwa Africom. Uyu munsi mu nama muherukamo Imarabo hagarutse ikibazo cy'umutekano. Twumva amakuru yuko umuryango wa Afurika wifuza ko ibihugu byakwishyira hamwe bikurikije uturere, hakaba blocks zinyuranye zo kubungabunga umutekano. Ko bigaragara ko hari ibihugu biba bituranye bitavuga rumwe, none izi block zazajyaho ugasanga ibihugu bigiye muri block bikurikije ubucuti nuko byumva kimwe ibibazo, hanyuma blocks zikazabloka na bwa bumwe bwa Afurika bwajyaga buvugwa. Ako karakabazo kamwe ka kabiri nyakubahwa, uyu munsi nanone hari umugabo wigeze guhitishwamo ubwigenge mu nzara cyangwa se kugaburirwa agakoronizwa. Uyu munsi ko twizihiza isabukuru y'imyaka 20 yo kwibohora, umunyarwanda mwamwifuriza iki? Mwamwifuriza kurya akumva atisanzuye cyangwa kwisanzura ashonje? Kuko your excellency, hari abakritika u Rwanda rimwe na rimwe bakavuga ngo nta bwisanzure, ngo ntaki, ariko bagera ku kuvuga umunyarwanda ararya bakavuga bati koko ararya. Niki mwabwira umuturage muri aka kanya kubijyanye nuko kwibohora ariko nuko kwihaza? Reka mpere ku cya kabiri wajije. Kurya no kwisanzura ubundi ntibijyana, ntibishobora kujyana. Birashoboka your excellency. Fine. So niba bishoboka nibyo nifuriza abanyarwanda. Warya kandi ukisanzura. Ntabwo bivuze ngo iyo ubonye kimwe ntushobora kubona ikindi, cyangwa ushaka kimwe ntushaka ikindi. Kubera ko nibwira ko no gushobora kurya ubundi biguha imbaraga zo kwisanzura. Ariko kwisanzura utarya nabyo ntabwo byaramba, kuko ntabwo uri bubeho, ntufite uko wakwisanzura utarya, wapfa. So abantu bamwe bavuga ibyo ngibyo nabavuga ubusa, no kuvuga ubusa gusa, kujyaho bagakina n'amagambo. Icyo twifuriza abanyarwanda ni kirazwi, kandi nabo ntabwo ari kukibifurizaga ngo bo baricaye badutezeho ko tubibaha. Abanyarwanda kubibifuriza no kubifuriza kubishobora kugira ngo babyigezeho. Ntabwo ari ikintu umuntu agomba kubaha abagenera yabishatse cyangwa atabishatse ntakibahe. Niyo mpamvu guha ubushobozi abanyarwanda nicyo kintu cyangombwa. Iyo uhaye umunyarwanda ubushobozi bwo kwigaburira, ukamuha ubundi ubushobozi bwose bwo kwigeza ku cyo ashaka, icyo gisigaye se ni iki? Kandi ibyo ni amagambo akenshi nuko bibabaje rimwe ku banyafurika cyangwa ku banyarwanda. Hari ibintu bapfa kumira bunguri bumva hanze gusa, ntibasesengure, ntibabishyire no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abantu bakavuga gusa uburenganzira, kwisanzura, indirimbo ikaba iyo ngiyo, batamva n'icyo binavuze icyo ari cyo. Ariko ntabwo kuri jye nta na rimwe ndabona gushobora kwihaza no kwisanzura aho bikwiye kuba bigonganira. Njye ntaho mbona. Nabwo utisanzura
utihaza ukagaburirwa n'undi, ubwisanzure se buba buri hehe? So abantu ngira ngo bajyaho bakakina, ariko abanyafurika nyine baragowe, bahora bakinirwaho. Abo hanze batera indirimbo, abandi bakikiriza batazi n'indirimbo ikibuze. Niyo yaba ari indirimbo ibatuka barikiriza. Ndibwira rero ko nta abanyarwanda, ni nacyo uku kwibohora bivuze. Kwibohora precisely bivuze icyo wavugaga. Kwibohora bivuze kwibeshaho no kwibeshaho mu bwisanzure. Kwibohora bivuze igiha abantu ibyo ngibyo. Njye niko mbyumva, niko nabyumvaga urugamba rugitangira, niko mbyumva n'ubu ngubu, nta kirahinduka. Ibisigaye ubwo ni abantu gukora nabo uko batekereza, uko babishatse. Ku cyambere wabajije, nanone nge nibwira ko nta ibintu bikwiye kuba bigonganira. Icyangombwa ni ugushakisha igisubizo cy'ibibazo, yaba u Rwanda, yaba akarere, yaba Afurika duhura nabyo. Iyo kimwe kidakoze ugerageza ikindi, cyangwa se igisubizo gitangwa no kugerageza byinshi ku buryo byuzuzanya. Nigeze kuvuga mbere ibintu byo kubaka inzego mu gihugu, no kubaka inzego z'akarere, no kubaka inzego z'intara ya Afurika, bikwiye kuba byuzuzanya, ntaho bikwiye kuba bigongana. Ibyo byose bavuze, bagerageje ibi, bavuze Africom, bavuze ingabo zishingiye ku karere dutuyemo cyangwa uturere tundi, nazo byose ni ugushakisha uburyo bishingiye no ku bushobozi buba buhari cyangwa se bubuze, icyakora kijyanye no gusubiza ibibazo biba bihari. Ngira ngo iteka ni mu buryo bw'ubwuzuzanye, nibwira ko nta kibazo kinini gihari. N'ejo bundi rero turi mu nama ya Afurika, ubumwe bwa Afurika, n'ibyo biba bishakishwa. Twashakisha akarere kacu mu burasirazuba, twashyira hamwe dute ubushobozi bwacu kugira ngo twunganirane mu gukemura ibibazo biri mu karere, byaba biri mu gihugu kimwe cyangwa biri mu kindi. Njye nibwira ko ari inzira nziza iteka yo guhora dushakisha ibyo bisubizo. Thank you. Next question, East African. Thank you, Excellency. My name is Edmund Kajiri. I work for the East African newspaper. Your Excellency, if you looked back 20 years ago, would you say the RPF is still unified as it was 10 or 20 years ago, considering the fact that some of the cadres along the way have actually fallen out with the organization, and some actually going on to form opposition groups? What is the state of things in RPF? Thank you, Your Excellency. The state of affairs in the RPF is that of dynamism. I would be surprised, and I wouldn't like it that way, if RPF, the way it was 20 years ago, is the way it is now. I think there would be a problem. It means RPF is not evolving, is not developing, is not undergoing any transformation, because there are all those you call cadres,
There are those who join along the way in the process of 20 years. There are those who fall out for one reason or another. There are those, as you know, if all of us were to travel on the same journey, if we were to walk 50 kilometers, I don't know whether we would all arrive at the same time or even arrive at all of us. I think there are those who will fall on the west side, either because they are weak for one reason or another, or because they, their mind somehow tells them, say, what are you up to? Why do you have to walk 50 kilometers? Why don't you just give up? This is what happens. This is, it's not anybody's invention. It's what it is. So we deal with realities in life, whether it is in politics or in other circumstances. So as far as I know, though, the RPF is as strong and as focused on what is good for this country and what is good for itself, as it ever has been. But there are different circumstances and challenges that RPF operates in, and it's a dynamic situation. It is never stagnant, and probably it shouldn't be stagnant. It should be. So, and you should be able to tell this from analyzing how the RPF has handled problems beyond that single thing you mentioned. I don't think there is one point at which you have found RPF wanting on dealing with what it must deal with. Whether it is the political, economic, social life of Rwandans, or other challenges, internal or external. I don't think you have, I don't know when RPF has been found wanting on dealing with this. So the people you say who leave the RPF, or tell me which situation you know, here or anywhere, where things have remained like that and it's not a serious problem. Your Excellency. There's always crossing from one side to another or anywhere. I see it. Some of them, but by the way, that is also if you really think these were cadres. Maybe they never even were at all from the beginning. Right? Your Excellency, what I wanted to mean is that has this affected the party in any way, considering that some people have gone out along the way? I think I have answered that. I have said you've never found it wanting. The party has never been found wanting on fulfilling its obligations. So the answer is there. Your Excellency, if I could add on that, there was a report by the Senate recently in which it was found that the people, Rwandans actually trust the president more than they trust the party or even the government itself. What do you make of that? Is the president stronger than the party or the government itself? Thank you, Your Excellency. No, you should ask the people. I'm not the one who decided that. You ask those people who say it that way or who feel it that way. But I think
the president is a product of the RPF. When you really identify yourself with the president, in a way you are identifying yourself with what has created the president. Thank you. Could we have the New Times? Thank you, Excellency. My name is Kennedy Ndairo from New Times. Ako ngiye kukibaza mu Kinyarwanda. Imyaka 20 ishize urubyiruko rwari kwisonga mu kubohoza iki gihugu. Ngo abenshi barashaje basigaye bangana nkanjye. So bagushakisha ubuzima barakora ibiki ari byinshi cyane biri hanze. Ariko akenshi cyane ikibazo bagira hura nacyo cyane ni access ku mafaranga kuri finance. Ni ikibazo gikomeye. Ejo bundi Benin yagabanyije amafaranga baca amabanki yanuza kibita repo rate, I think yindi yo bishyura mu nka commission cyangwa percentage nyango bagabanyije kuri 6.5% ivuye kuri 7. So kandi ndi nyango nka kabiri babimaze kwikora mu myaka 2 bikanya bagenda bagabanya woreza amabanki kugira ngo nibikoresha muri Benin babone amafaranga kandi bishyure neza. Ariko nyakubahwa amabanki menshi cyane y'ubucuruzi ntago translatinga icyo cyizere cyangwa iyo ntuza izo mana babona muri Benin bazi abantu kugira ngo interest rate mu Rwanda yacyari hejuru cyane. So ni iki leta ikora muri iyi myaka yiba batubwiye ati muri iyi myaka 20 twebwe noneho tugiye guhindura page. Of course ntago forcing a bank gukora yuko iracuruza, ariko siniki mutekereza cyakemura icyo kintu ye cyangwa bikagabanya ariko se kugisubiza wanagitanze. Ibyo uvuga byahindutse inshuro 6 precisely was to try and achieve that. It wasn't happening just by itself. It was because of certain influence to see if something else can be influenced. But again, as you know, certainly, I mean, sorry, ngerageza mbisubize mu Kinyarwanda again. Igisubizo ubundi wagitanze. Ibyo byose bavuze byagiye byageragezwaga nyine kugira ngo turebe ko twagera kuri icyo cyifuzo uriho ushaka. Ariko niba ubuzima nawe urabuzi nyine ntabwo ibintu mu buzima bigendera ku murongo umwe. Hari ibintu byinshi urumva ugerageje gukemura kimwe ugeze ku mabanka azanye ikindi. Kandi uranabisubije nanone uravuga ngo ariko ngo ntabwo twagenda ngo dutegeke amabanka ngo mugere muryo. Precisely. Niba utayategeka ntiwayategeka. Ariko icyo ushobora gukora kugira ngo urebe ko cyatuma ibintu bihinduka hano uragikora. Ni nacyo nyine leta ikora kubera ko itekereza ko bikwiriye kuba bigabanuka. Ubwo abantu bakomeza bashakisha n'izindi mpamvu n'ubundi buryo bakoresha. Kuko ntabwo bintu bimwe binakorwa hano mu Rwanda bihera hano bikagarukira hano mu Rwanda. N'akarere ubwako gafite ingaruka kubikorwa hano ku isi, ahandi n'ahandi utatekereza hafite ingaruka kubikorerwa hano. Aho handi ntushobora kugira icyo uhahinduraho nk'u Rwanda. Uhindura ibyo ushoboye guhindura nk'ibyo wavugaga bijyanye n'ukuntu repo rate igenda bihinduka. N'amabanki ubwayo ukuntu ashyirwa hamwe, ukuntu baganirizwa, ukuntu yoroherezwa bijyanye no kugira ngo bibe byagabanya inyungu ku mari abantu baba bagurije mu mabanki. Byose birakorwa ugasigarana ariko ukuri kw'ibintu ubwako rimwe na rimwe udashobora guhindura nk'uko wanabisobanuye uti ntabwo wagenda ngo ubwire amabanki ngo ujye utanga kuri iki giciro cyangwa ikindi. Ndibwira rero ko ni ibintu nabyo bikomeza, ni ibintu effort irakomezwa, uburyo bwose burashakishwa, hanyuma
ubu icyo gihe n'abo bakada bavugaga bashaje nkawe bagerageza kubyumva bakabyihanganira bakanamenya ko nyine isi itagendera kuri bo gusa, isi igendera ku Excellency, nashaka kuvuga ese ibyo mukora mbona hari icyo bihindura mu mitekerereze y'ayo mabanki yandi. Nibwira ko bishoboka, nibwira ko bigihindura, kuko niyo ugiye kureba umubare w'abantu babona inguzanyo ukabona n'umubare w'amafaranga ubwayo ajya muri iyo nguzanyo bigenda byiyongera, ahubwo ntibyiyongera bihagije nk'uko bivuga, nk'uko nanjye mbyifuza, ariko ubundi biragaragara ko bigenda byiyongera. Thank you. Can we have a Gabon Actu? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais parler en français. Give me a moment. I left my French back at home, so I want to... Channel 2 for English. Channel 2. I want to make sure I bring it back. Okay, sure. Go ahead. Yes? Ok, Monsieur le Président, merci beaucoup. Notre président au Gabon a dit qu'il va suivre l'exemple rwandais avec l'anglais, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, on parle encore le français là-bas. Alors, Monsieur le Président, vous pouvez répondre en anglais ou en français comme vous voulez, c'est votre choix. Mais j'ai 2 questions et les 2 questions se suivent. La première question, c'est que nous célébrons maintenant les 20 ans de la libération du Rwanda. Simple coïncidence, hier à Paris au Parlement en France, il y a eu un débat entre M. François Léotard, qui était ministre de la Défense lorsqu'il y a eu le génocide ici, et puis M. Bernard Kouchner, qui est connu pour être socialiste, fondateur de MSF. Alors, lors de ce débat, M. Léotard a dit qu'il est pour que la France ouvre les archives pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans pendant le génocide rwandais. Quel a été vraiment le rôle de la France? Ma question est la suivante à propos. Est-ce que vous considérez que ce point de vue de M. Léotard, qui était quand même ministre de la Défense pendant le génocide rwandais, est un grand progrès ou c'est une diversion? C'est ma première question. Je vais poser la deuxième après ma réponse. Merci. Oh, well, if the former Minister of Defense is open to that whole idea of making public the archives, so what is the problem? Why haven't they done it for the last 20 years? They just have good intentions, but they can't implement what needs to be done, is the question. If they are open to the idea, my question is why haven't they done it for the last 20 years? That is the answer. Are they waiting for another 20 years to pass before they can do what they really want to do? I don't understand it. Yeah. Actually, he knows what is in the archives. He should be telling people what is in the archives, since he was there. Yeah. So we can go to the second. Yeah, yes. Monsieur le Président, ma deuxième question est la suivante. Il y a seulement un mois à Libreville, vous avez rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius. Alors qu'on se souvient que quelques jours seulement auparavant, il y a eu des vives, sinon des graves tensions diplomatiques entre la France et le Rwanda à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du génocide. Est-ce qu'on peut conclure qu'après la rencontre de Libreville, les relations diplomatiques entre la France
et le Rwanda se sont apaisés, sinon deviennent un peu plus normales. Seriez-vous capable aujourd'hui d'accepter de faire une visite officielle en France, aller rencontrer le président français et le peuple français, ou encore l'inverse, seriez-vous capable d'inviter le président français à venir ici au Rwanda pour rencontrer le peuple rwandais? Merci, Monsieur le Président. Right. Really, if the problems that between Rwanda and France were to be resolved by meetings, then by now we should have resolved all of them. But it seems it is not just meetings that resolve problems. I think more needs to be happening. I think self-introspection on the part of some people and their responsibilities, and owning up and being honest and about turning the new page, it needs to happen. I think these ones need to happen. So I have had many meetings with many people, but there are still these problems. But for us, we have had these meetings with the sole purpose of turning a new page and moving forward, but it doesn't seem to happen that way. When people are defensive and in denial and all kinds of things, or even think what their responsibility is for which they should really apologize, is somebody else's responsibility other than their own, then there is a problem. So for us, we have not, we've been very much forward-looking in many ways. That's why Rwanda has made some progress, despite the otherwise seemingly insurmountable challenges. It's because we've constantly been, forward-looking people, and that's what we intend to continue to do. So even with France, we have been, in our relationship, we have been forward-looking. We've been wanting to turn a new page and move forward, but it has not happened. So, but I leave it to the public to make their own judgment, what they think is wrong or what they think needs to be done, or whether if they put any blame on Rwanda, then we will take care of that. We will take care of that part of our responsibility if we are able to get to understand it. Thank you. Izuba? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Tuyisenge Leonard, korera ikinyamakuru Izuba Rirashe. Mu gihe Abanyarwanda twizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 20, nifuza kumenya ibikorwa byihariye mu buzima bwa buri munsi umuryango wa FPR Inkotanyi ushobora kuba ukorera imiryango y'abitangiye igihugu batakiriho. Murakoze cyane. Imiryango y'abitangiye igihugu batakiriho hari byinshi bikorwa mu buryo rusange. Turabanza
tukifuriza abanyarwanda bose ineza, kubaho neza, baba bitangiye imiryango y'abitangiye igihugu, yaba n'imiryango yindi. Hari aho bigomba kubanza bigahera hose ku banyarwanda bose, tugasangira iyo neza tubifuriza no gukora kugira ngo nawe ugiye kugendera buriya ni nacyo, nk'iyo ureba hari ibibazo by'umwihariko bireba urubyiruko, hari ibireba abagore, hari ibireba imfubyi nazo z'uburyo butandukanye. Ugiye ureba buri kantu kamwe ukwako, mu mfubyi ndareba izaturutse aha, ndareba izimeze zikenda, then ukajya utabanje guhera kuri rusange ya buri munyarwanda, utagendeye kuri kategori buri gihe gusa, udahereye aho n'ibindi byose bimera nabi. Ariko urebye nk'icya mbere, imiryango y'abana babitangiye igihugu, abana babo bashoboye kwiga, bashoboye kugira ubuzima bwiza, bishingira kuri rusange y'abanyarwanda, ariko noneho no ku mwihariko wabo, ku buryo navuga nti nta mwana mu muryango w'abitangiye igihugu utiga. Naba nibwira ko ariko kuri kumeze, kandi niba nibwira ko ikibazo kinini kiba cyakemutse mu bushobozi bw'igihugu uko bisanzwe, uko bikwiriye kuba bimeze. Nuko rero tubifata, nuko bigeragezwa. Hari n'amashyirahamwe agenda ashyirwaho kugira ngo mu buryo bw'umwihariko binashingiye no kuri neza rusange twifuriza abanyarwanda ho kugira umuntu wo muri uwo muryango usigara inyuma, ahubwo abonereho ku buryo yagira ubuzima. Icyo gihe ndibwira ko navuga ko biba biri mu nzira ikwiriye ijyanye n'icyo kibazo babazaga. Radio Salis. Murakoze, nitwa Jean Pierre Mazimaka kuri Radio Salus. Nyakubahwa Perezida, hari ikintu mwavuze tugitangira press conference ko icyabafashije gutsinda urugamba rwo kwibohora ari uko mwari mufite icyo murwanira nyacyo ndetse n'uwo mutima wo gushaka kukigeraho. Nahise ntekereza ko umuntu yababaza niba wakonkirwa cyangwa se wafata umwanzuro ukavuga ko abantu batakiri muri RPF ari abananiwe kugumana uwo mutima wo kurwanira cyangwa se kurwana ishyaka ryo kugera kuri icyo ngicyo cyatumye mutangiza urugamba. Akomwaza kukatubwiraho. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri, Nyakubahwa Perezida, ndaza kubaza ku imyaka 20 irashize. Ariko mugiye mubaza ikibazo kimwe kugira ngo twihutishe tubone, naho ntabwo turi bubone umunsi wose hano. Ikibazo kimwe urangize n'abandi bashobore kubaza. It is one point. Naringiye kubaza ku nabwo kibazo urangize ku ntego mwari mufite mutangira urugamba rwo kwibohora. Ubu ngubu umunyarwanda asabwa gukora iki kugira ngo agendere muri uwo murongo kandi koko yibohore byanyabyo? Reka icyambere ntabwo byo gusobanurira buri wese, kuko n'abatakirimo RPF ntabwo nibwira ko kuba batakirimo ari ku mpamvu zimwe, kugira ngo ziratandukanye. Niko nibwira, ntabwo uzi umubare ngo najanisha ngo abangaba ku ijana ni impamvu, abakuri ijana ni impamvu, ibyo ntabwo mbizi. Ariko icyo nabanza nkaheraho ni ukuvuga ngo erega na mbere hose sinzi
abo ngabo bari barimo batakirimo ntabwo nabwo najya gusobanura buri wese ngo n'ubundi yari arimo atya ashobora kuba yari arimo acumbitsemo n'ubundi afite izindi ibindi atekereza so ibyo ntabwo nabireba ariko igihe yari arimo yaritwaga ko yari arimo ajya kuvamo ko yavuyemo ibyo nibiwe wabisobanura ariko usibye kunsubirishamo byinshi umuntu aba yanasobanuye ngira ngo nigeze kubisobanura ko igihe nigeze kubabwira ngo kubabaza nta nubwo ari kera nabwo ngo mumbwire umwe mumbwire ngo kanaka yagiye kubera ko yazize ko yari intwari kuri uru rugamba cyangwa urunguru ndanababwira nari musanze ejo bundi nabwo ngo mumpe izina rimwe umbwire ngo kanaka uwo mutaziye ibye uwo mutazi ibye cyangwa ibyo yakoze mbere yuko ajya kugenda ndabibabwira icyo byavugaga ni ukuvuga ngo aba bantu n'ibyo bavuga bari hariya hanze bavuga bazize ntaho bihuriye nabyo nta n'umwe not a single one wazize ko yakoraga ibintu bizima hanyuma arabizira abazwi abo muzi buri wese afite urubanza rufite ibimenyetso uwo wambwira uwo ari we wese muri bo so igisubizo bari kwiye kuba ugifite ntabwo rero nakwirirwa nsobanura uwagiye yajyanywe n'iki yajyanywe n'ibyo bimureba ntabwo ari ibyo ubwira abantu kugenda ntabwo nakwirirwa nsobanura uwagiye yagiye ate wagiye uwibye yibiye iki wakoze ntabwo ariko kazi kanjye ni akandi abo ngabo mujye mubibabaza ahubwo munabibaze munabaha n'ingero n'ibimenyetso mwahawe mukwiriye kuba muzi uko mwicaye hano niba utabyemera icyo ni ikindi kibazo zana ibimenyetso bihakanya ibyo wahawe ariko umuntu kugirwa igitangaza no guhora basubiramo ikibazo cye gusa yaragiye ubuzima bw'abandi bugomba gukomeza ntabwo ubuzima bw'aba banyarwanda mwahoze mubariza ibibazo bimwe byabo bikwiye kuba bikemurwa bwahora bushingiye ku muntu umwe wajyanywe n'impamvu ze ngo ubuzima bw'igihugu aba ari aho buhora bushingiye abantu birirwa basubiza ibintu bidafite epfo na ruguru rwose mumbabariye icyo kibazo mwajya mukisubiriza cyangwa muzakora ubushakashatsi mumenye ukuri kwabyo naho kwirirwa mumbaza uwagiye yagiye mukamara imyaka mugomba kuba mutanumva ibyo ari byo byose wabaza ikibazo kimwe imyaka 5 igashira ubaza the same question baguha the same answer ukakomeza ubaza there must be a problem hagomba kuba hari ikibazo ariko abo bagiye aba mbere ndeba naba bakiri hano bataragenda aba banyarwanda ureba abo baturage bo batanazi n'ibyo bibatwara cyangwa bibagarura nibo ubuzima bw'igihugu bushingiye nibo ndeba naho kwirirwa mumbaza ese umujura wibye yibiye iki kuki yibye mbese byagenze n'iki azagaruka ryari ntabwo mureke tubone n'igihe cyo gukorera aba banyarwanda bari aho badutezeho ibyo badutezeho bo bafite ishingiro ry'ibyo bakora ibindi ngira ngo nabyo nutekereza ibyashubijwe mbere ngira ngo urasangamo igisubizo mu kibazo cya kabiri wabajije. Thank you, sir. With your permission, we can take 2 more questions before we end. TV10. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhire Valentin, nkorera TV10 na Radio 10.
nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi mijyi hano mu Rwanda hakunze kugaragara ibikorwa byo gusenyera abaturage cyane cyane mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'imijyi. Gusa ikibazo gihari nuko rimwe na rimwe usanga abaturage bavuga bati abaturage barubatse amazu bategekwa gusenya cyangwa se bakabasenyera, barubatse abayobozi mu nzego z'ibanze bareba, niko ntekereza kubera ko inzego z'ibanze zihagarara kugeza ku rwego rw'umudugudu. Ibi bikajyana n'uburyo abaturage bamwe bavuga bati abayobozi b'inzego z'ibanze tuba twarabahaye amafaranga, rimwe na rimwe ugasanga bafite n'ibyemezo bahawe n'inzego z'ibanze zibemera kubaka, bagasanga wenda itegeko ribagonga, bikanajyana n'uburyo abaturage basenyerwa. Usanga mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi usanga insoresore niko nazita basenya, bahabwa n'ikiraka, baranabihemberwa, bagasenya bakoresha ibikoresho usanga bidatanga isura nziza ugereranije n'amateka igihugu cyaciyemo. Ubwo abantu basenya ahangaha rero nkavuga nti mwebwe mu bitekerezo iki imikorere nk'iyi ngiyi abaturage barinda bageraho bagurishwa amazu banasenyerwa mu mazu yabo? Usibye icyo mbitekerezaho ko ugomba kuba ukizi, ntabwo ari bo bwa mbere mbazwa iki kibazo kandi twaragisobanura inshuro nyinshi. Umuntu kunsubizamo nanone ikibazo mba narashubije imyaka 3 4 ishize, nkongera nyuma y'ibiri nkabisubiza 3 4 5 n'ukwirirwa umuntu azo wanga ibyo uvuga. Ari ubwo iyo umuntu akabirije ikibazo akanakigera rusange bigasa nkaho gusenya gusa bigamije gusenya ntaho bituruka nta mpamvu, nabwo biba atari byo. Kambaze mpere kuri principle yo gusenya n'ukuntu bikwiriye kuba bikorwa. Iyo irazwi harabanza hagashyirwaho uko ibikorwa bizagenda cyangwa uko byari bikwiye kuba byaragenze na mbere y'uko bisenyera. Icyo nshaka kuvuga, iyo utangiye wibwira ko usenya ari uri mu makosa gusa, usenyerwa atari uri mu makosa, ntabwo aba ari byo, ntabwo biba byuzuye. Ibyuko hari ababikora nabi cyangwa mu bantu 10 ushobora no kubonamo 3 4 bashobora kuba basenyerwa mu buryo butari bwo, ntibivuze ko 7 cyangwa 6 bagomba gusenyerwa byakozwe mu buryo bushingiye kukuri. Ikiba gisigaye rero ni ukuvuga ngo ariko n'uyu wahutajwe ntakwiriye guhutazwa. Ibyo ndemeranya nawe. Uburyo byakozwemo, niba ari uwatanze igiturire, ntabwo dushaka igiturire. N'uwagitanze nk'uko bivuga, iyo wamumenyaga ukanamuvuga aho akwiye kuvugwa akabihanirwa, bikareka gusa kuba indirimbo umuntu baramutugiye agira atya. Tugomba kurenga aho ngaho. Uwari igiturire wakoreye abantu nabi ntahanwe, niko bikwiye. Uwakoze ibikorwa mu buryo butari bwo, yaba uwubatse mu buryo butari bwo, yaba uwamuhaye icyemezo cyo kubaka mu buryo butari bwo, bakwiriye guhanwa kimwe. Ntabwo bahana umwe ngo undi umwihorere, bakwiriye guhanwa. Ariko principle yo gushyira ibintu mu buryo yo irakomeza, kuko niko ibintu byubakwa. Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira, zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya,
ariko handi baraza bakamutwariramo tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko ahari aba akwiriye gukurikizwa, ndetse ayo mategeko agahana ukwiriye kubahanwa ari uwakoze ibikorwa nabi bisenywa bikurikije ku buryo busobanutse, cyangwa se uwashenye ibidakwiye gusenywa, cyangwa se uwabishenye atubahirije amategeko. Nta yindi nzira njye nabona. Ntabwo nagusubiza ngo nkubwire ngo abaturage mugomba n'uwakoze ibinyuranyije n'amategeko abizi yanyije ibintu, uwo ni mu mwihorere kuko ni umuturage kandi ibintu byo gusenya bigaragara nabi, uvuze ko bisa nabi mu mateka. Amateka ahubwo nyine impamvu bisa nabi ni uko mu mateka abantu bakora ibintu bibi ntihagire ikibahana, niyo mateka ya mbere ahubwo ahari mabi dukwiriye no kuba turwanya, no kudashyira ibintu mu buryo ni amateka yacu mabi. Ntabwo rero twavuga ngo dukwiriye kwitondera amateka gusa noneho tukareka ibibi bigakomeza bigakorwa, ariko ikwiriye gukorwa kandi nemeranya nawe, kandi mukwiye kuba mugiramo uruhare namwe kesi runaka mukavuga ngo uyu muntu yarenganye, dore ibimenyetso, icyo gihe uwamurenganyije tukamuhana, dukwiye kuba uburyo bumuhana. Uwakoze ibitari byo nawe akwiriye gutwarwa nk'uko. Kigali Today. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Leonza Bandora, nturutse muri Kigali Today. Mu gitondo tugiye kuza muri press conference nakurikiraga amaradiyo yo hanze, imwe mu maradiyo yo hanze iravuga ko hari inama iri gutegurwa yo kubera Angola na bimwe mu bihugu by'akarere, ariko baza kuvugamo ngo muri iyo nama ngo u Rwanda na Congo ngo bazabwizanya ukuri. Ngira ngo bakoraga reference ku biherutse kuba incident iherutse kuba ku mupaka w'igihugu cyacu na Congo. None ikibazo cyane cyari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iyihe message u Rwanda ruzagenda rutanga muri iyo nama izabera muri Angola? Ubu ngiye ikiganiro cy'inama itaraba. Oya, ni baravuga ngo ko bazabwizanya ukuri, none se bagutegereje nyine reference dutegereze babwizanye ukuri hanyuma tuzamenye ukuri uko ari. Ntabwo ndi buvuge ukuri kuzabera mu nama mbere y'inama kwiyuba. Thank you. There's somebody there. Yes, Thais. Merci Monsieur le Président, je parle français, je suis désolé. Merci Monsieur le Président. Ah ok, merci. Bonjour, je m'appelle Thais Brook, je travaille pour France 24 et l'AFP. J'aurais aimé justement revenir sur les accrochages qu'il y a eu avec le Congo. Le rapport d'autopsie montre que les corps des 5 soldats congolais ont été exécutés apparemment. J'aurais aimé avoir votre réaction là-dessus. Et ça semble être confirmé par le rapport du mécanisme conjoint de vérification. J'aurais aimé avoir votre réaction là-dessus. Merci. I don't know what meaning or definition you give to executed. For sure, when you are talking about bodies, you are talking about dead people. But the fact of the matter, and I think that's what somebody said in Kinyarwanda about people telling
the countries telling each other the truth. In the meeting that is about to take place in Angola, it was about to state facts as they are, and I don't know what the verification mechanism was talking about or based on what, but I think facts will come out, and some of these things, fortunately, are straightforward. They are scientific. You can look at, you know, if you are on the ground and you see certain facts, and then when you have gone away, the facts change, it tells the story. And I think that's what has been going on. But there are many things that have to be talked about here. It's about where they were, how they were shot, because how could they have been executed, meaning what? They were found in Congo, executed, and then brought on Rwandan side. Were they on Rwandan side and executed on Rwandan side? What? I think there are more facts to that I'm sure the GVM will have to be asking and getting answers for, other than just telling one story out of an influence of one person or another. As you know, the matters between Rwanda and Congo are always highly politicized and even internationalized. I think we were talking about some of the things earlier, the external factors that play around in these matters between Congo and Rwanda. And I'm sure you know that very well, France 24 and RFI, you know that very well. I'm sure you are very conversant with that. But I think those issues will be resolved anyway, one way or another. It's not up to me to give the report or even comment on the report yet. That is still under discussion and review. I don't want to say more than that. But the problems between Rwanda and Congo will always be resolved. We will always look for ways to resolve them and be able to move on.